the ability to respond to the result that all the things we've done. This is responsibility. Nowadays, the earth has been constantly sending us the signals. We must respond to them and take our responsibility. Therefore, we started these two projects. In 2019, the amount of marine waste in Korea was 108,000 tons. Of this, 53% are abandoned fishery goods. Waste nets account for half of this. There are 1.1 million domestic marine life carrying waste nets a year. These dead marine creatures become the bait to entice other creatures into the net. It becomes a vicious cycle of repeating this over and over again. You probably didn't know about this. Likewise, society lacks information about marine waste. According to a public perception survey, 73% of the respondents said the problem was serious. However, 64% said they did not know well about it. To solve these problems, we set up a marine waste upcycling brand, Chonnam. Chonnam gives new value to marine waste by upcycling and approaches consumers familiarly. We want to make everyone's life a practice for environmental preservation with the mission of let's create a world where all living things can live together. So, we made a reversible return bag using a waste net. Here's why. First, the bag visually shows the characteristics of the net that catch and hold the fish. Second, we use bag every day and it has a lot of exposure, so we can expect to promote the waste net. As a result of analyzing consumers of upcycling products, there was a high demand for fashion products, and the main consumers were women in their 20s and 30s. We selected them as targets, considering their consumption characteristics. After that, we conducted a survey to analyze the needs of the targets. As a result, design, practicality, and hygiene were the main considerations when purchasing upcycling products. Reversible return bag reflects these three factors. First, we can make two-way style by turning it inside out. Second, we made a pouch with a strong and flexible anchovy net. Third, after cleaning twice, check the quality and hygiene to make it clean. In addition, we made multi-fabric LED calendar posters as sub-items. Multi-fabric uses GRS certified fabric by recycling plastic, which accounts for 47% of marine waste. The calendar posters allow consumers to participate in recycling themselves. After a year, you can cut the calendar and give it to 6 people as postcards. This is our business model. We receive waste nets from fishing village and sell upcycling products to consumers. Through this, we contribute to the purification of the marine ecosystem. Here's how the project goes. We visited the South Coast and received waste nets. A total of 3 prototypes were made in consideration of the amount and kind of the net. At first, it did not function as a bag because it was made only with the net. Next, we added fabric to the net, but it was difficult to sew because of the large mesh. So we used anchovy nets with small mesh. After registering as a business operator, we are conducting distribution such as flea market, funding, and entering offline power stores. We conducted campaigns and education to raise awareness of marine waste and marine flooding activities to clean up the environment. Chonnam will continue to carry out these activities. Through these activities, we improve awareness by informing more than 100 people about the value of marine waste. Through product sales and promotion, we spread the concept of upcycling and positive perception of the product. We attracted a total of 14 million won in import support project, received 8.8 million won in 7 competitions, and achieved 4.25 million won in total sales. Our SDGs are Goal 12, Goal 13,
and corporate team. We will enter the online platform, create our own website, and promote on Instagram. We are planning to make an interior product by upcycling the shell selected as the second marine waste. Now and forever, we will continue to move forward with sympathy, the signal sent by the sea. What's the difference between these? Just a few words. Despite the same nutrition, the uglies are just thrown away. According to their 30% of the total output is treated as ugly agricultural products, most of which are incinerated or reclaimed. Incineration causes greenhouse gas emissions, and reclamation leads to methane gas generation and high concentration of wastewater, causing a series of pollution flowers. Also, we had an interview with a farmer, Chonnam. About 10% of their total product is discarded and disposed of at a low price. 작다는 또는 크다는 또는 모양이 예쁘지 않다는 쟤네들이 똑같아. 어느 순간에 우리도 이런 게 그냥 당연시 돼버리는 거야. So, Bigley decided to make product by consuming agricultural products to prevent the economic loss and environmental pollution. The conclusion that Bigley came out with is a pet snack, order, using eco-friendly ugly crops. First, we found the advantage of the pet food market. There are few items in e-commerce platform that make food from ugly crops. In addition, according to the data, the size of the pet food market has been maintaining a steady increase. In conclusion, the possibility of continuous market growth is expected. Second, due to the escalation of pet foodization, people spend their past thinking about their needs and healthy nutrition. So, we use eco-friendly ugly crops for environment as a distinction from other products. Also, we adopted freeze-drying, which is the best way to preserve the nutriment of raw material. Take a look at our business model. We can help solve the difficulties of farmers by promoting the consumption of ugly crops. By buying their uglies, we can make additional profits for them. Also, we can provide consumers with the products, giving an opportunity to participate in value consumption such as carbon neutrality and environmental preservation. So, Bigley started on contacting on eco-friendly crops and getting advice for recipes in August last year. First, we had the prototype manufacturing and had a field test. And we received the participants' feedback, and the secondary product was made. Therefore, we improved the raw material processing method, and we reinforced the pest preference by steam treatment. After the signing of our contract for the final product's material, and we had a contract with manufacturing company. Finally, we made order. It has entered 5 brand and off-price stores for sales. We secured a total of 46 million won in subsidies from Link Plus, this group, and Idle Factory. 5.7 million won in prize fund through more 7 competitions. And we achieved a total sales of 3.2 million won. To make other products, we reduced the amount of agricultural waste about 1 ton. As a result, it generated about 1,140,000 won additional profits for participating farmers. Among the SDGs, the goal we achieved the number 12, 13, and 15. 학생들이 관심을 갖고 생각을 아무래도 이제 시장에서 제대로 하지 못하는 고구마를 다른 모습으로 또 살려고 그래서 인기가 가지고
expand the use of agricultural products, we are making productions that target people. In addition, we are starting to preparing for the sale, not only English website, Naver Smart Store, but also promoting on Instagram. Starting with the farm contract, we have manufacturing the first prototype in July, and we are preparing to fundraising for this year and make effort to realize our vision, and we start selling in earnest next year. We replace this with the response of the healing to the signal sent by the earth. Responsibility for environmental destruction lies with all of us. Let's act with responsibility for the wounded earth and life. Our efforts are never small at all. 지금부터 질의응답 5분간 진행하겠습니다. 약간 펀딩 받은 부분이 많아서 매출이 좀 작아 보이는 부분이 있는 것 같은데 혹시 포션에서의 매출이 어느 정도 있는지 네, 현재 425만 원 정도의 매출액이 있습니다. 그렇죠. 붙여서 말씀드리자면은 쿠션이 수익화를 이번 7월달부터 시작해서 이번 7월 이후 올린 수익이 전부이기 때문에 추후에 더 성장할 가능성이 있다고 말씀드리고 싶습니다. 이번 7월에는 400 얼마 네, 맞습니다. 그리고 포션은 지금 멸치 분들을 많이 사용하시는 것 같은데 그 외에 다른 해양 쓰레기나 이런 활용제를 저희는 2차 제품으로는 폐각을 업사이클링한 화분을 만들 계획 중에 있습니다. 저희가 폐각으로 해양 쓰레기를 바꾼 이유에 대해서 설명드리자면 먼저 저희가 바다 시장에 먼저 진입한 이유는 포션 팀원들이 패션 분야에 관심이 많았기 때문이고 또한 프라이팬, 119 매우 같은 바다 시장에서 수요를 입증받은 사례가 많기 때문에 이에 먼저 도전한 것이고 폐각과 폐기물은 대중들의 인식이 낮지만 해양 생태계 파괴를 유발시킨다는 공통점을 지니고 있었습니다. 이와 더불어 폐각은 탄산칼슘을 주성분으로 구성하기 때문에 저희가 고안한 2차 아이템인 화분의 식물에 영양적인 도움을 줄 수 있다고 판단하여 2차 해양쓰레기 폐각을 선정하게 되었습니다. 덧붙여서 말씀을 드리자면 멸치 그물을 사용하는 경우에는 멸치 그물이 이제 좀 더 코가 작고 촘촘하게 짜이다 보니까 아무래도 그 그물에 대한 피해가 많습니다. 그래서 이 부분 조금 더 알리고자 저희가 멸치 그물을 사용했습니다. 질문입니다. 포션에서 왜 해양 쓰레기 여러 가지가 있는데 그물을 사는 이유가 있고 어촌에서 너무 줄이겠다고 하는데 네. 근본적으로 그런 폐 그물이 나오게 줄이는 노력이 네. 그런 부분은 노력이 있는지 저희 포션은 해양 쓰레기 업사이클링 브랜드로 폐기물을 직접 수거해서 그것을 원물 그대로 업사이클링 제품 제작해서 환경적인 지원을 합니다. 하지만 안타깝게도 해양 쓰레기의 양이 너무나 방대하고 그에 비해서 포션의 규모는 되게 작기 때문에 모든 바다에 있는 해양 쓰레기를 수거하기가 어렵습니다. 따라서 저희는 해양 쓰레기에 대한 심각성을 대중들에게 알리고 이를 인식시켜서 대중들이 환경을 위한 실질적인 노력에 참여하도록 유도하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 포션의 궁극적인 목적은 인식 개선에 있습니다. 그건 안 되는 부담이 있고 폐기물을 쓴다고 해서 네. 어쩌니까 어민들이 그런 거 줄일 수 있는 뭔가 그런 거 노력이 있는 말이고 여러 가지 쓰레기들 그러면 이거를 이제 강조를 해 폐기물을 강조하는 게 폐기물을 사용한 이유는 해양 쓰레기 중에서 53%를 차지하고 폐어분 중에서 57%를 폐어망이 차지하기 때문에 그에 대한 심각성을 인식하여서 폐어분을 선정하게 되었고요. 저희는 남해 폐면을 집화장에 혼잡되어 있어서 그 남해에서 공수된 그물을 직접 공수받아서 사용해서 남해 지역에 있는 폐기물을 없애는 데 입주하고 있습니다. 비밀 프로젝트 언제부터 시작했고 그리고 지금 친환경 공간을 한 분 돕고 있는 건지 앞으로 확장 계획 같은 건 있는지 프로젝트는 작년 6월 민간학교를 벌어진 민간인 인턴을 폐기란이 하는 것을 알게 되고 시작하게 되었습니다. 현재 저희가 선택하고 있는 친환경 유기농 인증 공간은 친환경 공간은 보시다시피 바로 한 곳이지만 저희가 또 2차 프로젝트로 친환경 유기농 원단위 농산물을 활용한 하루 과일집을 제조할 예정이기 때문에 보다 많은 친환경 농가의 수익을 듣고 또한 친환경 유기농
농산물에 대한 낮은 생산성에 대한 경제적, 환경적 문제 해결에 이바지하고자 합니다. 그 비글리 프로젝트 같은 경우에 지금 타겟층을 지금 온라인 농산물을 지금 반려동물 시장으로 타겟을 잡으셨는데 네. 사실 이게 외형적인 것들에 대해서 이슈로 인해서 상품화가 되지 못하는 것들을 넘기는 거라고 생각을 해요. 근데 굳이 반려동물 시장으로 생각하는 이유가 있을까요? 네, 저희는 먼저 온라인 농산물을 활용한 식품을 제조하고자 결정을 하였고, 먼저 펫푸드 시장의 성장성에 주목을 하였습니다. 펫푸드 시장은 작년 매해 평균 10에서 20% 꾸준히 성장하고 있었으며, 저희는 친환경 유기농 온라인 농산물을 활용한 반려동물 간식을 없다는 시장의 분석을 통해서 저희만의 차별점을 갖추고 시장에 진입할 수 있겠다고 생각되어 진입하게 되었습니다. 혹시 성분에 관련돼서 다른 맛이라든지 이런 영양소에 대해서 문제가 없다라고 하면 밀키트 시장이나 다른 시장 쪽으로도 많이 진출할 수 있을 것 같은데 혹시 그 부분에 하고 있으신가요? 네, 저희 기업의 기전은 먼저 친환경 유기농 온라인 농산물을 활용한 식품을 제조하여서 환경적 경제적 문제 해결에 이바지하는 것입니다. 따라서 저희가 충북 2차 프로젝트를 제철 과일즙을 명시했던 것처럼 저희는 친환경 유기농 온라인 농산물을 활용하는 것을 중점에